La galaxia estaba en silencio, demasiado en silencio, como a las estrellas mismas contaviran la respiración. En los confines del espacio, donde la luz llegaba tarde y la esperanza aún más tarde, flotaba una estación solitaria llamada puesto de avanzada cero. Era vieja, fría y olvidada por casi todas las especies, excepto por quienes vivían en ella. Estos fueron los últimos humanos. Exiliado. Expulsado. Obligado a sobrevivir en la oscuridad. Nadie en la estación recordaba haber vivido en planetas reales. En un sol cálido. En un cielo azul. Solo paredes de metal. Air reciclado y pasillos silenciosos. Todos los niños del puesto de avanzada cero crecieron escuchando la misma historia. La humanidad no cayó. Fue empujada. El acuerdo, un imperio alienígena de muchos mundos, había derrotado a los humanos hacía mucho tiempo. No con honor. No con piedad. Con miedo. El acuerdo creía que los humanos crecían demasiado rápido. Lucaban demasiado y sonaban demasiado. Así que los expulsaron hasta el límite de la galaxia como basura arrojada a un rincón. Pero la humanidad nunca murió. Espero. En este puesto olvidado vivía un joven oficial llamado Comandante Raylan Ward. Era tranquilo, astuto y leal a su pueblo. Creía que algún día los humanos regresarían a las estrellas. Pero nunca esperó que la primera señal llegara en una noche silenciosa y desolada. Raylan entró en la cubierta de mando para su turno de noche. Todo parecía normal. Pantallas parpadeantes, luces tenues y la interminable ventana negra del espacio. Se sentó, miró los monitors y susurró para sí mismo. Otra noche tranquila. Pero el silencio no duró. Una pequeña alarma parpadeó en la consola de Raylan. No fue fuerte ni dramática. Solo una tenue luz roja. Señal entrante. De la zona muerta. Raylan frunció el seno. La zona muerta era una región del espacio donde ninguna nave volaba. Ninguna baliza funcionaba y ninguna vida sobrevivía. Era un espacio vacío. Un espacio muerto. Nadie debería estar allí. Golpeó la consola. La señal se repitió. Un susurro entrecortado. Lino de estática. Una voz. Una voz humana. El corazón de Raylan se detuvo. El audio se aclaró lo suficiente para escuchar el mensaje. La humanidad nunca fue derrotada. Solo dormida. Raylan se quedó paralizado. Sentía una opresión en el pecho. Imposible. Susurro. Repitió el mensaje. El mismo susurro. El mismo mensaje. El mismo tono escalofriante. Correo hacia el oficial de comunicaciones. Envió esto al capitán. Ahora. Ordinó Raylan. Antes de que el oficial pudiera responder, las luces parpadearon. Una vez. Dos veces. Luego, toda la estación se estremeció como si algo enorme hubiera entrado en su espacio. Todas las pantallas de la plataforma de mando falaron. Aparecieron las palabras. Objeto desconocido detectado. Velocidad de aproximación. Extrema. Raylan se quedó mirando la ventana. Buscando en la oscuridad. Entonces lo vio. Una figura enorme emergió de las sombras. Primero pareció una nube. Luego una tormenta. Luego una nave colosal. Una nave más grande que el propio puesto de avanzada cero. Su revestimiento metálico estaba agrietado. Lino de cicatrices y cubierto de quemaduras profundas. Como si hubiera pasado por una guerra que se negaba a terminar. Nadie habló. Nadie respiró. Raylan susurró. ¿Qué es eso? La electricidad en el puesto cero se apagó de inmediato. Las pantallas se apagaron. Los motors dejaron de zumbar y las luces se silenciaron. La única luz provenía de las lámparas de emergencia. Debiles y temblorosas. Entonces se oyó otra voz. No de la estación. No de ninguna consola. De la propia estática de la radio. Estamos regresando.
Toda la cubierta quedo en silencio. Raylan cinchio un sudor frío en la espalda. Algo dentro de la nave gigante estaba despierto. Algo humano. O algo que se hacía pasar por humano. Abrió el escáner de emergencia. La lectura lo sorprendió. Modelo de barco. Acarrizado humano. Valor born. Estado. Desaparecido durante 300 años. 3 siglos. Un barco perdido incluso antes de que nacieran los bisabuelos de Raylan. Antes de que pudiera hablar, el valor born se movió. Lentamente. Con gracia. Como una bestia dormida que levanta la cabeza por primera vez en siglos. Sus motors se encendieron con energía moribunda. Sufficient para enviar un pulso a través del espacio. Un pulso que se sencha como un latido del corazón. La estación volvió a temblar. Raylan cogió el intercomunicator. Todos, preparan escudos defensivos. Pero los escudos no se levantaron. La estación no tenía energía. El valor se acercó más, tan cerca que Raylan pudo ver la vieja insignia humana entalada en su casco. Una marca prohibida por el acuerdo. ¿Por qué vendría aquí un antiguo acarrizado? Preguntó Raylan con voz casi temblorosa. La respuesta llegó en forma de otro mensaje. Más claro esta vez. Para despedir a los últimos de nuestra especie. Raylan intentó responder. ¿Quién iris? ¿Quién envía esto? No hay respuesta. En cambio, el valorborn giró su casco hacia el puesto de avanzada cero y abrió un puente de atraque. No con fuerza. No con ataque. Con intención. Los estaba invitando a entrar. La cubierta demandó Celino de susurros. Miedo y incredulidad. ¿Y es una trampa? ¿Y hay algo ahí dentro? ¿Y las leyendas son ciertas? Raylan miró fijamente el puente de atraque. Sintió algo en su interior. Miedo sí, pero también algo más fuerte. Esperanza. Esperanza peligrosa. Se levantó el casco y habló con su equipo. Abordamos el barco. Todos lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. Pero la voz de Raylan se mantuvo firme. La humanidad ha vivido en la oscuridad demasiado tiempo. Si esta nave leva la verdad, debemos afrontarla. Los valorborn esperaban en silencio, ancianos y pacientes, como si hubieran estado esperando siglos solo por este momento. Raylan camino hacia la bahía de atraque. Cada paso pasado, cada respiración tensa. Detrás de él, la estación crujió bajo la prisión silenciosa de lo desconocido. Delante de él, el acarrizado muerto esperaba, vivo. Y en algún lugar de la estática, la voz susurró una última vez. Levantate, humanidad. Tu exilio termina ahora. El comandante Raylan Ward se encontraba en el hangar del puesto de avanzada cero, contemplando la gigantesca sombra que cubría las ventanas. El antiguo acarrizado humano valorborn descansaba junto a la estación como un titan dormido. Había estado perdido durante 300 años, pero ahora esperaba. Silencioso, oscuro y extrañamente vivo. Un tenue eco metálico se extendió por el túnel de atraque mientras Raylan y su pequeño equipo avanzaban. Sus botas golpeaban el suelo a un ritmo lento, cada paso más pesado que el anterior. Nadie habló. Nadie se atrevió. El aire se sentía más frío a medida que se acercaban a la antigua nave. Finalmente, los sellos de acoplamiento se bloquearon con un ruido sordo. Raylan exhaló y puso la mano sobre la vieja puerta de acero del valorborn. Estaba fría. Fría como algo que nunca había conocido la luz del sol. Se volvió hacia su equipo. Está en alerta. Nada de movimientos bruscos. Presionó el mecanismo de apertura manual. La puerta se abrió con un crujido largo y cansado. Dentro reinaba la oscuridad. Una oscuridad pura y silenciosa. Solo las luces de sus cascos cortaban el aire, revelando polvo que flotaba como pequeños fantasmas.
El pasillo que tenían delante era amplio, construido para soldados de otra época, una época en la que los humanos gobernaban flotas, no restos. Dispensans, dijo Raylan en voz baja. Lento y constant. Entraron. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de insignias humanas descoloridas. Antiguos códigos de batalla y nombres de lugares que ningún ser vivo había visto. Raylan rozó con los dedos un símbolo. Una estrella ardiente envuelta en cadenas rotas. Un símbolo de resistencia. Un símbolo de esperanza. ¿Qué pasó aquí? Susurró un soldado. Raylan no respondió. No lo sabía. A medida que el equipo se adentraba en la nave, la oscuridad se sentía más densa, más pesada, como si los estuviera observando. El Valleborn era enorme. Cuartels, armerias, salas de mando, pero todo estaba en silencio, todo muerto. Hasta que llegaron a la cámara central. Un suave resplandor azul latía tras la puerta. No era intenso, pero sí constante. Como el latido de algo que despierta de un largo sueño. Raylan levantó la mano. Entramos juntos. La puerta se abrió lentamente. La habitación interior era circular, llena de hileras de viejas criocápsulas, con sus tapas de cristal empanadas y agrietadas. Algunas estaban rotas. Otras vacías. Algunas encerradas. Raylan avanzó con cuidado. Una criocápsula en el centro se mantenía erguida, diferente a las demás. Su pantalla parpadeaba débilmente. Una silueta humana yacía en su interior. Una mujer. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza como hilos de plata. Su armadura le resultaba desconocida. Más antigua, más pesada, casi ceremonial. Raylan limpió la escarcha del cristal y susurró. ¿Está viva? Un momento después, la criocápsula emitió un pitido débil. La pantalla se iluminó con un texto tenue. Ciclo de éxtasis completado. Reanimación iniciada. Raylan retrocedió. Prepárense. Algo está pasando. La cápsula salió. Salió vapor. El vaso se abrió. La mujer respiró lentamente. Y su pecho se elevó por primera vez en siglos. Sus ojos se abrieron de golpe. Agudos, brillantes, llenos de propósito. Miró al equipo como si los conociera. Raylan se tranquilizó. Soy el comandante Raylan Ward del puesto de avanzada cero. Identifiquís. La mujer salió lentamente de la cápsula. Su voz era firme, pero quebrada por la edad. Soy la capitana Mirasol de la flota del amanecer de defensa de la tierra. El equipo intercambió miradas de sorpresa. Raylan habló con cautela. La flota del amanecer es solo una leyenda. Viejas historias de guerra dicen que desapareció antes de que el acuerdo nos exiliara. La expresión de mira se endureció. No desapareció. Estaba oculto. Éramos el último escudo de la humanidad. Y su última arma. Se dirigió a una consola de control. Limpió el polvo y la activó. Luces azules llenaron la sala, revelando mapas, registros de batalla y antiguos códigos de misión. El acuerdo nos temía, continuó Mira. Los humanos estaban volviendo más fuertes, más inteligentes, más rápidos. Demasiado rápido. Así que lanzaron un ataque secreto. Nuestra flota se dispersó para proteger la última esperanza de la humanidad. Raylan sintió un escalofrío. ¿Qué esperanza? Mira se volvió hacia él. Tú. La habitación quedó en silencio. Mira señaló las criocápsulas. Dormimos aquí porque nos ordenaron despedir solo cuando la humanidad nos necesitara de nuevo. Cuando las estrellas nos llamarán. Raylan tragó saliva con dificultad. Una señal nos despertó. Un mensaje, la humanidad nunca fue derrotada. Solo dormida. Mira asintió lentamente. Esa señal vino de nosotros. Un último faro.
Un recordatorio de que la humanidad se alza cuando crece la oscuridad. Antes de que Raylan pudiera responder, la nave tembló violentamente. Las luces parpadearon en rojo. Una alarma resonó en la cámara. Raylan agarró la consola. ¿Qué fue eso? La cara de Mira se puso seria. El acuerdo. Detectaron el resurgimiento de los Valorborn. Ya vienen. El corazón de Raylan latía con fuerza. ¿Cuándo? Minutos, respondió Mira. Quizás menos. El equipo se miró entre sí y el miedo se reflejó en sus ojos. Raylan preguntó, ¿puede esta nave luchar? Mira posó la mano sobre los antiguos controls. Con un eco profundo, el núcleo del Valorborn empezó a vibrar. Las luces se extendieron por el suelo como venas que despertaban. Las paredes se estremecieron cuando los motors, apagados hacía tiempo, volvieron a respirar. La voz de Mira tenía una certeza feroz. Este barco fue construido para luchar contra armadas enteras. Puede que sea antiguo, pero también lo son las leyendas. Raylan la miró fijamente. ¿Qué hacemos? Mira lo miró con un fuego tranquilo en sus ojos. Tomemos el control de los nacidos del valor. Protegemos a tu gente. Y recordemos el acuerdo. Se aferró a la barandilla con fuerza. Que los humanos no se desvanecen en la oscuridad. Resurge. La nave tembló de nuevo. Las naves enemigas estaban cayendo del cielo. Raylan se mantuvo erguido. Entonces despertemos tu flota olvidada. Los motors del Valorborn rugieron como si respondieran al llamado. El regreso de la humanidad había comenzado. El antiguo acorazado Valorborn se estremeció mientras sus motors intentaban despertar de siglos de silencio. El polvo caía del techo como nieve seca. Las luces parpadeaban débilmente y toda la nave crujía como un gigante que siestra tras un largo sueño. El comandante Raylan Ward se aferró a la barandilla metálica, observando a la capitana Mira Sol moverse por la cubierta de control con pasos rápidos y firmes. Parecía algo nacida para la guerra. Concentrada, intrépida y extrañamente tranquila ante el peligro. Mira, dijo Raylan, legan naves enemigas. 5 cazadores del acuerdo. Mira en I siquiera se en muto. Los cazadores son pequeños, rápidos, molestos. Esta nave fue construida para aplastar flotas mucho más fuertes. Su confianza hizo que a Raylan se lo encogiera el pecho. ¿Cómo podía alguien despertar de un sueño de 300 años y asumir el mando como si él nunca se hubiera ido? Mira golpeó la consola principal con la mano. Argus, despierta. El núcleo de la nave dejó de zumbir por un instante. Entonces, una voz profunda resonó por la sala. Fría, firme y línea de antigua autoridad. Unidad designada Argus. Operativa. Identifique al comandante. Mira dio un paso al frente. Capitana Mirasol, flota del amanecer de defensa de la tierra. Las luces de la cubierta se encendieron. Los paneles se iluminaron. Los motors rugieron. El Valorborn por fin se sencha vivo. Orden recibida. Dijo Argus. Estado. Nave al 32% de potencia. Armas desconectadas. Escudos desconectados. Integridad del casco inestable. Raylan lo miró con incredulidad. ¿Es tu idea de estar listo? Mira sonrió levemente. Es más que suficiente. De repente se oyó una fuerte alarma. Las naves de casa acorde se acercan. Anunció Argus. Impacto en 90 segundos. Raylan gritó. Capitán, necesitamos escudos. Mira señaló la cámara central brillante. No necesitamos escudos. Necesitamos Starfire. Raylan frunció el seno. ¿Qué es Starfire? Mira no respondió con palabras. Colocó la palma de la mano sobre un cilindro cristalino conectado al núcleo. El cilindro pulsó,
brillando con más intensidad, blanco, luego azul, luego dorado brillante. Reactor Starfire en línea, confirmó Argus. Attention, energía inestable. Raylan se acercó, sorprendido. Esta tecnología, los humanos nunca habían tenido nada parecido. Mira lo miró con ojos penetrantes. Los humanos lo tenían. El acuerdo ese lo arrebató. La cubierta vibró al tiempo que el núcleo volvía a surgir. Toda la nave se iluminó con un resplandor dorado, lento al principio, luego rápido, que fluía por cada parte como fuego que corre por las venas. Raylan jadeó en voz baja. Parece que está vivo. Está viva, respondió Mira. Esta nave se construyó con una sola misión. Recuperar las estrellas. Las naves enemigas aparecieron por la ventana. Afiladas naves de casa negras con forma de espada. Sobrevolaban al valorborn como lobos probando una nueva presa. Argus habló con calma. Cazadores del acuerdo, preparándose para disparar. Raylan tomó asiento. Mira, la nave no está lista. Necesitamos tiempo. Los dedos de Mira bailaron sobre las viejas naves. El tiempo es algo que los humanos nunca tuvimos. Nos las arreglamos. Los cazadores dispararon primero. 6 brillantes disparos de plasma verde. Impactaron el casco del valorborn, haciendo tambalear toda la nave. Raylan hacía ferro fuerte. Escudos. Escudos desconectados. Dijo Argus. Dano mínimo. Mira no parecía preocupada. Devolvimos el fuego. Lanza de fuego estelar, a la carga. Argus dudó. Lanza de fuego estelar sin probar en 3 siglos. Hazlo, ordinó Mira. Un profundo zumbido lino la nave. Una luz dorada se concentró en el canon delantero. El zumbido se hizo más intenso, convirtiéndose en un agudo sonido. La luz dorada se volvió más brillante. Demasiado brillante para mirarla directamente. Raylan se protegió los ojos. ¿Qué arma es esta? La voz de Mira era baja y fría. La primera promesa de la humanidad. Un arma que dobla el espacio. Argus anunció. Starfire lance lista. Mira levantó la mano. Fuego. El frente del valorborn estalló en un rayo de oro cegador. No solo disparó, sino que atravesó el espacio como si fuera tela rescata. El rayo atravesó la primera nave cazadora en una línea perfecta. La nave enemiga no explotó. Desapareció. Desapareció. Raylan se quedó boquiabierto. Eso es imposible. Mira no lo miró. Nada es imposible para los humanos. Solo prohibido. Las naves de casa restantes entraron en pánico. Giraron bruscamente, intentando escapar. Pero el valorborn se movía como un depredador al déspota. Su viejo metal crujió. Pero sus motors rugieron con renovada fuerza. Argus, ordinó Mira, apunta al segundo cazador. Confirmado. Otro rayo salió disparado. Limpio. Afilado. Mortal. El segundo cazador se desintegró en segundos. Sus restos se dispersaron como polvo. Raylan susurró para sí mismo. Esta nave es un monstruo. Mira lo oyó. Un monstruo creado para una sola cosa. Protegernos. Los últimos cazadores comenzaron a disparar a diestro y siniestro, lanzando plasma contra el valorborn, pero la nave apenas lo notó. Todos los disparos impactaron, pero ninguno penetró profundamente. Raylan revisó rápidamente la consola. Mira, se aproximan más naves enemigas. Más grandes. Mira asincio. Siguieron viniendo. Ella miró directamente a Raylan y mantuvo la voz firme. Raylan Ward. La humanidad debe decidir ahora. ¿Te escondes? ¿O te alzas? Por un instante, Raylan la miró fijamente. La antigua nave. Las estrellas del exterior.
Luego se puso de pie. Nos levantamos. Mira sonrió. No una sonrisa suave, sino la sonrisa de una guerrera. Bien. Entonces prepara tu gente. La flota del amanecer no se ha ido. Solo duerme. Y este es el primer paso. El Valleborn gyro hacia el puesto de avanzada cero. Los motors ardían como oro. Las armas zumbaban. El casco brillaba como el fuego. Argus habló una vez más, con una voz que transmite promesa. Y amenaza. Directiva activada. Retomar las estrellas. El largo sueño de la humanidad estaba terminando. La guerra estaba lamando. El Valleborn se dirigía hacia el puesto de avanzada cero como una sombra dorada. Silencioso, antiguo y ardiendo con nuevo poder. Sus motors brillaban con la energía de fuego estelar, atravesando la oscuridad del espacio como un sol naciente. Dentro de la estación, las almas sonaban. La gente corría por estrecos pasillos metálicos, gritando órdenes, agarrando herramientas y equipo. Durante años vivieron con miedo, escondidos en los confines de la galaxia. Pero algo había cambiado esta noche. La esperanza había regresado. En la forma de un gigante dormido que despertaba para la batalla. El comandante Raylan Ward corrió por los pasillos de la estación, dirigiendo a las tripulaciones y guiando a las familias hacia zonas seguras. El metal temblaba bajo sus botas al ver aparecer más naves del acuerdo en los escaleras. Docenas de elos. Raylan habló por su comunicator. Todos los equipos, aperturantes. Levan a todos los civiles a un refugio. Cierran todas las puertas. Una voz respondió temblorosa. Comandante, ¿puede el viejo acorazado protegernos? Raylan miró por la ventana más cercana. El Valleborn flotaba allí, brillando con una potencia brutal, como si la nave misma exhalara fuego. Sí, dijo Raylan. Sí que pueda. En el puente del Valleborn, la capitana Mirasol se erguida, con su armadura reflejando la luz dorada de las consolas. Observaba la creciente multitud de naves del acuerdo. Argus, dijo. Estatus. Número de enemigos. 33 naves. Tipos. Cazadores. Interceptors y un crucero. La voz de Raylan salió del comunicator. Mira, ese crucero puede destrozar la estación. Mira respondió con calma. No es y nos movemos primero. Se gyro hacia la pantalla táctica. Aparecieron antiguos códigos de batalla humanos. Brillando como runas olvidadas. Argus, activa el protocolo de guerra 7. La voz de Argus se profundizó. Protocolo 7. Activa todos los sistemas Starfire. Advertencia. Energía inestable. Mira sonrió suavemente. Aguantara. Afuera, el crucero avanzaba. Su casco oscuro brillaba con frías luces verdes. Abrió sus compartimentos de armas. Apuntando al puesto de avanzada cero. Los canones de defensa de la estación dispararon primero. Disparos pequeños y débiles que apenas arrancaron el blindage del crucero. El crucero cargó su canon principal. Dentro de la estación la gente gritaba. Raylan gritó por su comunicator. Mira. Te necesitamos ahora. Pero mira ya se estaba moviendo. Argus. Ordino. Aceleración máxima. Trayectoria de embestida. Preparan explosión estelar. Argus confirmó. Ejecutando. El Valleborn se lanzó hacia adelante. Para ser un barco con 3 siglos de antigüedad, se movía como una bestia liberada de sus cadenas. Llamas doradas estaban tras él, impulsando la enorme embarcación a una velocidad imposible. Raylan observaba a través de la ventana, con la respiración atrapada en la garganta. El Valleborn no volaba. Estaba cazando. El crucero disparó su canon principal. Una ola verde masiva se dirigió hacia la estación. En ese preciso instante,
El Valleborn se deslizo entre la estación y la explosión. La energía verde impactó el casco reforzado de la nave y explotó en su superficie. El metal chirrió. Las luces parpadearon. Todo el puente se estremeció. Argus anunció, danos en el casco, moderados. Mira se mantuvo firme. On no hemos terminado. Levantó la mano. Explosión de fuego estelar. Ahora. El núcleo de la nave se expandió con energía dorada. Las paredes temblaron. La cubierta vibró como un trueno bajo sus pies. Entonces, el Valleborn desató una esfera de fuego dorado puro. La explosión de fuego estelar impactó al crucero en el centro. No explotó. Se dobló hacia adentro. Aplastado por la fuerza del espacio cavado. La multitud dentro del puesto de avanzada Ciro observó con incredulidad como el enorme crucero acordese derrumbaba como papel y desaparecía. Toda la estación estalló en vitres. Raylan gritó, hermoso golpe mira. Mira ese permisió una breve sonrisa. No está mal para un barco más antiguo que tus bisabuelos. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Las naves del acuerdo restantes, presas del pánico y la furia, atacaron al Valleborn por todos lados. Docenas de proyectiles de plasma impactaron contra su casco. La nave se sacudió violentamente. Argus adverso. La producción de energía disminuye. Starfire es inestable. La voz de Raylan resonó en el comunicator. Mira, hey demasiados. Mira ese afero a la barandilla. Por eso los humanos luchan con más inteligencia cuando están en inferioridad numérica. Ella activó un comando oculto en la consola. Argus, abre la cubierta de la bóveda once. Argus dudó. La bóveda once contiene armas prohibidas. La voz de Mira se endureció. Y lucamos contra enemigos prohibidos. La nave respondió con un profundo rugido metálico. Los paneles se abrieron a lo largo de las alas del Valleborn, revelando cuatro estructuras con forma de lanza. Raylan oyó el sonido incluso desde la estación. ¿Qué es eso? Mira respondió con serena intensidad. Vieja estrategia humana. Sorpresa. Las lanzas brillaron con un blanco intenso. Entonces dispararon. Cuatro delgados rayos salieron disparados, zigzagueando por el espacio como un rayo. No explotaron, sino que perforaron. Toda nave de casa alcanzada por un rayo se congeló, se agrietó y se hizo añicos como cristal. Raylan observaba en silencio. Atenito. Con razón el acuerdo nos temía. Cuando el último cazador se convirtió en polvo, el silencio regresó al espacio. Dentro del puente, Mira respiró hondo. Argus, estado de batalla. Flota enemiga. Destruida. Sistemas de Valleborn. Estables. Ventaja táctica. Total. Se oyó la voz de Raylan. Mira, salvaste miles de vidas. Mira miró las estrellas afuera. No. Los nacidos del valor nos salvaron. La humanidad construyó esta nave con un solo propósito. Raylan terminó su frase a través del comunicator. Para levantarse de nuevo. Ella ascensió. Pero de repente. Una nueva señal apareció en la consola. No enemigo. Humano. Una forma oculta. Vieja. Familiar. Los ojos de Mira se abrieron de par en par. Raylan preguntó, ¿qué es? Mira susurró. A través de la flota del amanecer. Despertando. La pantalla palpitaba con las coordenadas. La flota olvidada estaba llamando. Y la humanidad acababa de responder a su primer llamado. El puente del Valleborn se sumió en un silencio denso y pesado. Las luces doradas se atenuaron. Los motores se ralentizaron y el zumbido de la batalla se desvaneció lentamente. La capitana Mirasol permanecía frente al mapa estelar.
Observando las brillantes coordenadas que parpadeaban en la pantalla. A través de la flota del amanecer. Sigu activa. Sigu lamando. El comandante Raylan Ward Lego de la estación momentos después. Con su uniforme polvoriento y el rostro tenso por la preocupación y la curiosidad. Mira, dijo, poniéndose su lado. Pareces haber visto un fantasma. Mira no lo miró. Puede que sí. Raylan siguió su mirada hasta la pantalla. ¿Qué es esta base? Otro estero. Mira apretó la mandíbula. No. La base theta no era un estero. Era algo diferente. Raylan esperó. Pero no habló. Dime. Dijo en voz baja. Mira finalmente se volvió hacia él. Con la mirada más penetrante que antes. La base theta se construyó para guardar un secreto. Un secreto que el acuerdo temía más que en nuestras naves. Más que en nuestras armas. Ella hizo una pausa. Un secreto enterrado bajo la vieja tierra. Raylan sintió un peso frío en el estómago. La tierra? Te refieres a nuestro hogar original. Mira asincio. Mucho antes del exilio, antes de que el acuerdo nos aniquilara, los humanos descubrieron algo bajo la superficie de la tierra. Algo antiguo. Algo poderoso. Algo que no debería haber sido posible. Raylan retrocedió. ¿Qué clase de algo? Mira no respondió con palabras. En cambio, pulsó un comando en la consola. El mapa estelar cambió. Aparecieron flujos de datos, símbolos humanos encriptados, códigos militares olvidados hace tiempo, informes clasificados del antiguo Consejo de Defensa. Raylan leyó la entrada principal en voz alta. Proyecto Helios. Origen desconocido. Nivel de amenaza. Final. Frunció el seno. ¿Qué significa eso? Mira exhaló lentamente. La humanidad no solo fue exiliada por luchar con demasiada intensidad. Fue exiliada porque el acuerdo descubrió el proyecto Helios y entró en pánico. Raylan sintió que la IRA aumentaba. Así que nos atacaron primero? Mira negó con la cabeza. No. Planeaban baranos. Raylan así quedó mirando. ¿Planearon la extinción? Mira cerró los ojos. Sí. Hasta que la flota del amanecer los detuvo. Raylan se acercó, sorprendido. ¿Quieres decir que las viejas leyendas, las batallas en el anillo exterior, el repentino tratado de paz, no fueron victorias? Fueron distractions. La voz de Mira se tenso. Entregamos nuestras vidas para ocultar la verdad. Para mantener el proyecto Helios fuera de sus manos. Dispersamos la flota, cerramos nuestros mundos y enviamos a la humanidad al exilio para que el acuerdo no nos exterminara a todos. Raylan se sintió mareado. Así que no nos impudirán al límite por ser débiles? Nos impudirán porque protegias algo. Mira asincio. Y el acuerdo lo ha estado buscando desde entonces. Raylan tragó saliva con dificultad. ¿Y qué es el proyecto Helios? Mira volvió a mirar el mapa. No lo sé. Solo los comandantes de la primera flota tenían acceso total. Pero fuera lo que fuse. El acuerdo lo temía más que a todos los ejércitos humanos juntos. Raylan respiró hondo. Entonces la base theta podría tener respuestas. Mira lo miró. Sí. ¿Y por eso debemos alcanzarlo antes que el acuerdo? El Valaborn se preparaba para partir. Los ingenieros se movían como sombras por la cubierta, reconectando cables viejos, salando gritas y ajustando las placas de blindage. La nave crujía con el paso del tiempo. Pero su núcleo brillaba con más intensidad que antes. Raylan se encontraba cerca de la ventana principal, observando cómo cambiaban las estrellas mientras el Valaborn se preparaba para el salto. Mira se acercó en silencio. Estás pensando mucho, dijo. Raylan no la miró. Al principio no nos confías la verdad. Mira no lo negó.
No estabas lista. Raylan finalmente ese gyro. Y ahora? Ahora necesitas saberlo todo, dijo. Raylan le sostuvo la mirada. Todo menos el proyecto Helios. Mira dudo. Porque yo tampoco lo sé todo. Raylan lo creo. Casi todo. Cuando el motor de salto es activo, el espacio se dobló alrededor del Valaborn. Las estrellas se extendieron en líneas blancas. La nave tembló y luego se precipitó hacia adelante, sumiéndose en el silencio. Raylan se aferró a la barandilla. ¿A qué distancia es de la base theta? Mira revisó la navegación. Una hora. Raylan se acercó a la consola lateral y contempló una vieja foto pegada en el panel. Una imagen descolorida de la Tierra. Océanos azules, nubes blancas, continentes verdes. Murmuró. ¿Qué perdemos ahí abajo? Mira escuchó la pregunta. Pero no respondió. Una hora más tarde. El Valaborn abandonó el salto. Raylan esperaba una estación. Esperaba luces, estructuras metálicas, tal vez incluso barcos hundidos. Lo que vio en cambio lo dejó paralizado. La base theta no era una estación. Era un planeta. Un mundo pequeño y muerto, sin atmósfera. Con una superficie agrietada y enormes cicatrices taladas en su superficie como garras gigantes. Raylan susurró. ¿Qué pasó aquí? Argus escaneó la superficie. Se detectaron rastros de energía. Formas de armas desconocidas. Mira se acercó a la pantalla. Ningún arma del acordeja cicatrices como esas. Raylan asintió. Así que algo más lo hizo. Argus continuó. Multiple señales de reliquias humanas bajo la superficie. Estructuras intactas. No se ha detectado vida. Raylan se volvió hacia Mira. Vamos a bajar, ¿verdad? Mira no dudó. Sí. Preparan el equipo de desembarco. Raylan agarró su casco. ¿Hay alguna advertencia del archivo sobre este lugar? Mira se apretó los guantes y susurró. Sí, uno. Raylan la miró. ¿Qué fue? Mira lo miró a los ojos con una seriedad tranquila y escalofriante. No despiertes lo que duerme debajo. Raylan sintió que su corazón se detenía. Mira terminó la frase en voz baja. Y la base theta fue construida para mantenerla dormida. Las puertas del transbordador de aterrizaje se cerraron detrás de ellos. Se dirigían hacia la oscuridad. Una oscuridad que incluso la flota del amanecer temía. La lanzadera de aterrizaje atravesó las delgadas nubes de polvo del planeta muerto. Con sus motors resonando en la superficie vacía. El suelo agrietado se extendía en todas direcciones. Hendido como un espejo roto. Las cicatrices, enormes, profundas, antinaturales, se extendían kilómetros. Raylan los observó desde la ventana, sintiendo un peso frío formándose en su estómago. Quien quiera que haya hecho esto, murmuró, no era pequeño. Mira estaba junto a él, en silencio, con el casco en la mano. La voz de Argus resonó por los altavoces de la cabina. Advertencia. Pulsos de energía subterránea detectados. Origen desconocido. Débiles, pero en aumento. Raylan y Mira intercambiaron una mirada. Creciente. No estable. No muerto. Raylan tragó saliva. ¿Nos estamos tapando con algo vivo? No está viva, dijo Mira en voz baja. Simplemente. No se ha ido. La lanzadera aterrizó frente a un abismo inmenso. Unas paredes de metal negro se alzaban del suelo. Antiguas, claramente humanas, pero construidas con tecnología que Raylan jamás había visto. Un emblema descolorido de la flota del amanecer yacía agrietado en la superficie. Medio enterrado en el polvo. Raylan lo rozó con su guante. Así que esta es la base theta. Mira dio un paso adelante,
sus botas crujiendo contra la roca. Esta es solo la entrada. La verdadera base está muy abajo. Argus proyecto un mapa holográfico sobre ellos. Una red de túneles en espirales y adentraba en el núcleo del planeta. Raylan y Quedo mirando. ¿Construiste una fortaleza subterránea? Mira Ascencio. Para enterrar algo más profundo. El viento susurraba sobre el suelo vacío. El mundo es esencia demasiado silencioso. Demasiado quieto. Raylan sacó su arma del costado. Vamos. Las puertas metálicas se abrieron con un crujido cuando Mira introdujo viejos códigos de acceso que solo un comandante de la flota del amanecer conocería. El túnel interior era oscuro. Frío y estaba lleno de polvo flotante. Las luces de sus cascos cercaban la oscuridad. Raylan susurró. Y es como si todos se hubieran ido. La voz de Mira resonó suavemente. Lo hicieron. Con prisa. Caminaron más profundo. Sus botas resonando en el silencio sepulcral. Argus parpadeó. Detectando sistemas de energía inactivos. Puedo intentar reactivarlos. Hazlo, dijo Mira. Las luces del techo parpadearon una a una. Un zumbido profundo recorrió el túnel. Viejos sistemas despertaron. Viejos recuerdos respiraron. Raylan sintió que se lo erizaba el velo de la nuca. Esta vez, no nos quiere aquí. Mira hizo una pausa. No quiere nadie aquí. Después de 20 minutos, llegaron a una gran cámara. Gruesos muros de cristal rodeaban una enorme cámara de contención. Señales de advertencia en antiguos idiomas terrestres estaban grabadas por todas partes. Peligro. Nivel final. Proyecto Helios. Aislamiento absoluto. No abrir. Nunca. Raylan sintió que se le secaba la boca. Así que esto es todo. Mira no se acercó. Esta bóveda es solo la cubierta exterior. La cámara principal está 2 niveles más abajo. Raylan le dio la cabeza. ¿Y que hay en este? Antes de que Mira pudiera responder, Argus la interrumpió. Varias cerraduras de seguridad están rotas. Una fuerza desconocida irrumpió en esta zona hace mucho tiempo. El corazón de Raylan dio un vuelco. ¿Se te escapó algo? No, corrigió Argus. Algo intentó entrar. La cara de Mira se puso pálida. Raylan lo entendió. Algo externo. Quería lo que hay dentro del núcleo. Argus examinó la cámara. No hay señales de entrada. La puerta se mantuvo firme. Pero se detectó una fuerza externa significativa. No es humana. Raylan agarró su rifle con fuerza. ¿El acuerdo? Argus hizo una pausa. El armamento del acuerdo no coincide con estas firmas. Raylan retrocedió. Con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, ¿quién dejó esas cicatrices en el planeta? Mira no respondió. Porque ahora no estaba segura. Bajaron al siguiente nivel usando un viejo ascensor que crujía a cada segundo. Cuanto más bajaban, más fuerte se hacía el zumbido. Como un latido lejano. Lento. Fuerte. Vivo. Raylan susurró. Mira. ¿Qué pasa si despertamos algo? Mira apretó la mandíbula. Entonces lo destruiremos antes de que llegue el acuerdo. Argus interrumpió. Capitán Sol, Comandante Ward. Se detectó un pico de energía abajo. La bóveda se está alimentando con reservas internas. Raylan parpadeó. ¿Por qué se activaría una bóveda selada? Argus respondió en voz baja. Para responder a una amenaza. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Raylan salió y se quedó congelado. La cámara central era enorme. Un profundo agujero circularía en su centro, rodeado de enormes anillos de cierre, todos fusionados como capas de armadura. Pero las atravesaban grietas.
Gritas recientes. Y el zumbido ahora era fuerte. Rítmico. Como algo que respiraba. Raylan sintió frío dentro de su traje. Mira. Esta cosa no se está muriendo. Está despertando. Antes de que Mira pudiera responder, el suelo tembló violentamente. Argus gritó. Gran actividad sísmica. Fuente justo debajo. Raylan y tambaleó hacia atrás. ¿Qué pasa? Los anillos de cierre comenzarán a brillar. Las gritas emiten una luz blanca brillante. Mira agarró el brazo de Raylan. Tenemos que salir ya. El suelo se partió. El polvo explotó en la cámara. Un sonido profundo y atronador rugió desde abajo. Como el metal se rescara y mundos se rompieron. Argus gritó por los altavoces. Algo está rompiendo la bóveda desde adentro. El corazón de Raylan latía con fuerza. Mira cor. Un rayo seguidor de energía blanca se disparó desde el núcleo, destrozando la cámara y el nivel superior. La luz no era intensa, pero si sencha pasada. Antigua. Incorrecto. Mira gritó por encima del caos. Esto no es un arma. Raylan forcejeó contra el suelo tembloroso. Entonces, ¿qué pasa? Mira miró fijamente hacia el agujero seguidor. Su voz era apenas un susurro. Una señal. Raylan se quedó congelado. ¿Una señal para qué? La respuesta vino desde muy abajo, con una voz que no era una voz. Una voz que se sencha más que se. Estamos regresando. La cámara quedó a oscuras. Y algo empezó a levantarse. El suelo volvió a temblar. El polvo caía del techo metálico mientras Raylan y Mira se tambaleaban hacia atrás, contemplando la seguidora luz blanca que se elevaba desde la cámara central. El aire se sencha denso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Raylan gritó. Mira, ¿qué está saliendo de ahí? Mira no respondió. Simplemente se quedó mirando, paralizada, mientras la luz se retorció y formaba formas, patrones que se movían como un código viviente. No era language. No era materia. Era algo más antiguo. Argus habló entre interferencias. Estructura desconocida formándose. Nivel de energía. Imposible de medir. Raylan tiró del brazo de Mira. Tenemos que salir de aquí antes de que este lugar se derrumbe. Pero Mira se mantuvo firme. No. Esto es lo que temía el acuerdo. Esto es lo que intentaron borrar de la historia. La luz se hizo más brillante hasta que el visor de Raylan se oscureció automáticamente. Entonces, cambió. Se dobló hacia adentro, encogiéndose hasta formar la silueta de una figura humana. Alta sólida. Brillando con fuego blanco. Raylan susurró sorprendido. ¿Eso es una persona? La figura avanzó. En medio enérgica, medio sólida. Su voz resonó por toda la cámara. Tranquila, profunda y ancestral. Somos los nacidos. Los primeros guardians de la tierra. Raylan se tambaleó hacia atrás. ¿Guardians? ¿De qué? La figura se giró hacia él. De humanidad. Nunca fuiste débil. Solo estabas desprevenido. Mira abrió mucho los ojos. ¿Te aceleran aquí para protegernos? El ser resplandeciente sintió lentamente. Cuando la flota del amanecer encontró a los de nuestra especie, les advertimos. El universo temería a los humanos. Porque los humanos crecen. Se adaptan. Ascienden demasiado rápido. El pulso de Raylan latía con fuerza. Así que el acuerdo nos exilió. ¿Por qué tenían miedo? Sí, dijo el conocido en voz baja. Vieron en que podrían convertirse. No en monstruos. Sino en líderes. Constructors. Supervivientes. La cámara volvió a temblar. La voz de Argus crepitó más fuerte. Comandante Ward.
Varias flotas del acuerdo se acercan. Tiempo estimado. 5 minutos. Arreglan se lo encogio el corazón. Rastrean la olida de energía. Mira miró a los icanácidos. ¿Puedes ayudarnos a derrotarlos? La figura se acercó. La luz se extendía desde su cuerpo como ondas. No. Ese poder debe ser tuyo. Raylan frunció el seno. Entonces, ¿por qué despiertas ahora? El econocido alzó una mano brillante y la presionó contra el pecho de Raylan. Una cálida energía lo recorrió. Brillante, poderosa. Como una tormenta que se despertaba en sus usos. Para recordarte quién eres. Raylan jadeó mientras visions pasaban por su mente. La tierra antes de la queda. Naves humanas ardiendo entre las estrellas. Flotas de plata y fuego. La humanidad intacta. Entonces la voz del econocido susurró dentro de sus pensamientos. Levantate. Lidera. Las estrellas te esperan. En un estelido de luz blanca, la figura se disolvió, dejando solo silencio y un pulso lento de energía que se desvanecía. Mira atrapó a Raylan mientras se tambaleaba. Raylan, ¿estás bien? Respiró con dificultad y sintió que la fuerza lo recorría como fuego. Estoy más que bien. Argus gritó. Emergencia. Acorazados acorde entrando en órbita. Destruirán el planeta en minutos. Mira agarró la mano de Raylan. Tenemos que volver a la flota. Ahora. Correrán a través de túneles desmoronados mientras la base se sacudia violentamente tras ellos. Explosions resonarán desde las profundidades al derrumbarse la bóveda. Nubes de polvo los perseguirán por los pasillos. Raylan gritó. Argus, preparen el transbordador. Ya está hecho, comandante. Saltaron a la lanzadera y ascendieron a toda velocidad a través del suelo agrietado. El cielo estaba oscuro con naves espaciales. Destructors accord. Cruceros y enormes acorazados que formaban un muro de metal. Raylan se quedó mirando con asombro. Lo trajeron to do. Mira sonrió con suficiencia. Bien. Nosotros también. Su lanzadera atravesó los nubes. Sobre ellos, esperando como un escudo de fuego, estaba la flota humana reconstruida. Tres acorazados de la flota del amanecer, docenas de cruceros y cientos de casas. La capitana sol levantó el puño. Flota. Formen. Raylan se quedó junto a ella en la bahía de mando, sintiendo la nueva energía ardiendo en su interior. Hoy, dijo en voz baja. Demostramos que tenían razón en temernos. Argus anunció. La nave insignia del acorde apunta a Valorborn. Se aproxima una tormenta de plasma. Raylan gritó. Todas las naves, carguen motors. Muvance. La batalla estalló en el espacio. Brillantes rayos de fuego, metal que se partía, motors rugiendo. Las naves humanas se movían una velocidad imposible. Las antiguas tácticas que mira les enseñó funcionaron a la perfección. El acorde se dio cuenta. Entraron en pánico. Raylan sintió que la energía dentro de él latía nuevamente, guiándolo, ayudándolo a predecir los movimientos del enemigo antes de que ocurrieran. Él comandaba la flota como lo había hecho toda su vida. Valorborn, a la izquierda. A la omega, a los motors traseros. Acorazado Helios. Dispara el canon de fuego estelar mi señal. Ahora. Una explosión de energía blanca explotó en el campo de batalla. Cortando el acorazado acorde como si fuera papel. Argus gritó. Buque insignia enemigo rompiendo formación. Mira sonrió con suficiencia. Están corriendo. Raylan dio un paso adelante con fuego en la mirada. No. Esta vez no. Abrió las comunicaciones con toda la flota. La humanidad fue exiliada. Vencida. Barada. Pero hoy nos levantamos de nuevo. La flota rugió de regreso al unisono. Raylan señaló hacia los mundos centrales. Rumbo. Recuperaremos lo robado.
Argus envio energía a los motors. Las estrellas se extendieron en líneas brillantes. La humanidad avanzó. Unida.